ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು 10 ದಿನದ ದಸರಾ ರಾಯಲ್ ದಸರಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. Indian Institute of World Culture is extremely happy to have collaborated with 4 other organizations: Maharaja Shri Jayachamrajendra Vadiyer Foundation, Heritage Basavangudi Residential Welfare Forum, Basavangudi Traders Association and Maya Films for this 10-day exhibition of rare photographs of 1950s and 60s by Shri Subbamma, who is there with us, and his family. Apart from the rare photographs, we also had beautiful doll exhibition by the residents of this Basavangudi forum, and we had a splendid soap carvings by N.S. Sheshadri, which was presented by her his daughter, and exquisite paintings by Dr. Meera Kumar. So, on behalf of Indian Institute of World Culture, I once again warmly welcome all of you. And today we have the daughters of Maharaja Jayachamrajendra Vadiyer, Srimati Kamakshi Devi Vadiyer and Sri Atmanya Dev Jala is there with us. I warmly welcome them. And also we have Srimati Indrakshi Devi Vadiyer and Sri Rajachandra Aras. So the royal family have been visiting and encouraging this particular institution for decades. Literally it started from the Maharaja himself, who has graced this institution for more than 10 times and also delivered a few lectures which were memorable and also printed by us. And we also have the grandchildren and great-grandchildren of the Maharaja with us. We have Sri Om Upadhyaya Dev Jala, Upamanyu Dev Jala. We have Sri Varchaswin Raje Aras, Sri Rudra Pratap Singh and his son Shiva Pratap Singh. We also have Varchaswin's wife Srimati Sushma, and also Om Upamanyu Dev Jala's wife Srimati Darshika Kumari. So, on behalf of all of us, I warmly welcome the royal family to this particular event. And today we have a few programs. One of it is felicitation of the veteran photographer from Mysore, who was instrumental in putting up this exhibition and providing us with rare photographs. So we have Sri Subbarao and his wife with us, and his son Bharat. So I warmly welcome Subbarao's family to this function. And today's program is also supported by 3 endowments, that is Srimati Subbamma and Sri Aswartha, Srimati Kamala and Sri Nagesha and Srimati Lalithamma. Before we start the program and move on, I would like to read a small brief of all these 3 endowments which are there with us. Srimati Subbamma and Sri S. Aswartha lived in Srikantapuram, a suburb of Hindupur in Andhra Pradesh. Sri Aswartha worked as a revenue inspector in Taluk office of Hindupur, a part of Madras Presidency at that time. An ordinary, respectable and honest person, he helped many landless poor people with government lands for agricultural purpose without any expectations. He died at a very early age of 48. Srimati Subbamma, a housewife, single-handedly brought up the children and educated them. She died in 1963. This endowment has been instituted by their son Sri Shamarao from 2010 in their memory. And we welcome the family of Srimati Subbamma and Sri Aswartha for this particular function. And Srimati Kamala and Sri Nagesha were good-hearted and pious couple who married in 1955, and Sri Nagesh Rao served in the Indian Railways and had the opportunity of serving in various parts of the country till his retirement from service in 1988. Thereafter, the couple moved to their native place Bangalore, and they spent their post-retirement life by involving themselves in social service and art and culture. They were great lovers of music. Srimati Kamala passed away in 2001 and Sri Nageshwar Rao in 2008. This endowment has been instituted by their son
Sri K.N. Dutt in 2002. I once again warmly welcome the family of Kamala and Nagesha. And lastly, Srimati Y.M. Lalithamma was the daughter of late Sri Y.S. Mahabala Duyas and elder sister of Sri Y.M.N. Murthy, founder president of Humor Club. Sri Lalithamma was very well versed with our great epics Ramayana and Mahabharata and read a lot about Sanskrit literature. She learned Carnatic vocal music and violin as a student of Vidwan Sri R.R. Keshava Murthy. This endowment in her memory has been instituted by the family members since 2005. So I thank and welcome the family of Y.M. Lalithamma also for this particular function. So today's program we have the felicitation of veteran photographer Sri Subbarao, and we also have the screening of the exclusive episode of Dasara Soliloquy. One of the episodes, in fact it's a 8-episode series and Maya would be speaking more about it. And we also have the screening of a biopic on Sri Subbarao. So before we move on with the other things, so I request all of you to please stand while the rendition of the Mysore Samsthan song is rendition. So I request Kumari Siri Girish to come and provide the invocation.
गौरी करुणालहरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी तोयजाक्षि शङ्करेश्वरी चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तानश्री चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तानश्री चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तानश्री ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿರಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಯಾ ಚಂದ್ರ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಮಾಯಾ ಚಂದ್ರ. Namaskara, ellarigu namaskara. Good evening to all of you and welcome to this evening's valedictory program. It gives me a lot of special feeling and honor to be in the august company of the members of the royal family, and as a lot of mixed emotions, I would say, because we are closing the exhibition today and we are in the midst of an august company here. So it's kind of a mixed feeling. It's been a wonderful 10-day exhibition, and thanks to each and every member of the royal family who have made it possible. Thanks to Mr. Subbarao, who happily lent his pictures of the 1950s and 1960s and made it possible for us to curate this exhibition, which you all saw at the art gallery. Thanks also to all the women, my pillars of strength, who displayed their dolls and who are present with us here today. And a big round of applause to all the women who curated the dolls and who are with us today. As the closing event, we wanted to screen a very special episode of the Dasara podcast. I'll just give a small introduction to this. The Maharaja Sri Jayachamaraja Vadiyar Foundation has been instrumental in encouraging the documentation and curation of Maharaja Jayachamaraja Vadiyar's life and contributions. I have been personally blessed to be working on few of these initiatives, like the films, the podcasts, and for the first time, this curation of this photo exhibition. In a continuing initiative to reach the genius of Maharaja Jayachamaraja Vadiyar to the world, we at Maya Films have conceptualized The King Speaks, a podcast series on the selected speeches of the Maharaja in collaboration with Maharaja Sri Jayachamaraja Vadiyar Foundation. This is probably India's first podcast series that has brought to light the brilliant speeches of the Maharaja and in the voices of the immediate family members. Each speech is introduced by me, and the speech itself has been read by the family members. The first episode, the coronation speech, has been read by Srimati Kamakshi Devi Auru and was released on July 18th, 2023 this year as part of the annual birth anniversary celebrations of the Maharaja. Today, we are screening a very special episode on the Dasara festivities as they would happen inside the palace. And this is scripted and narrated by Sri Vachaswin S.S. Raje Aras, grandson of the Maharaja, who is also present with us. You will also see the exclusive private collection of photographs that have been shared by Sri Vachaswin Aras for this curation. The podcast series, The King Speaks, are available on all the popular podcast platforms like Spotify, Amazon, Google, Apple, Gaana, SoundCloud, and many others. And the films that we have curated on the Maharaja are available on our YouTube channel of Maya Films.
I'd like you to all enjoy this special episode of Dasara, the Royal Dasara as it happens inside the Mysore Palace. Dasara in Mysore has a recorded history of over 4 centuries. It was first celebrated in the kingdom of Mysore during the reign of Raja Vadiyar in the 17th century. The Vadiyars of Mysore have carried forward the traditions and have preserved the sacred practice all these years. More so significant now are the new order where kingship no longer exists. Today, Mysore Dasara is celebrated as a state festival and is a global spectacle. I am fortunate to be born into a family which has preserved this rich cultural legacy and heritage. My mother, late Maharaj Kumari Srimati Meenakshi Devi Avaru, was the second daughter of late Maharaja Sri Jayachandaraja Vadiyar, the last ruler of the kingdom of Mysore. I am entering into my 40th year soon, and I can say that for the most part, we have celebrated the Navaratri festival along with my maternal family in Mysore. My maternal uncle, late Maharaja Sri Kandaratha Narasimha Raja Vadiyar, and my aunt, Maharani Dr. Pramoda Devi Vadiyar, have played the pivotal role in safeguarding and continuing these ancient rituals and ceremonies unbroken for all these years. I have had the wonderful opportunity to witness these rituals and ceremonies from close quarters and take it upon myself to share my experiences with you all through this podcast. With about a fortnight to go before the commencement of Navaratri festivities, our house and bamboo would start buzzing with activity. The clothes needed for the festivities would be removed from the cupboards and checked. Our in-house tailor Nagin Rao would be summoned to carry out alterations if needed or stitch a new set altogether. My mother's beautiful Banana saris would come out from the storage box. These would be worn by her and my sister Jayapala Shriyani. During the main festive days in Mysore, a visit to the bank locker to bring out the jewelry, a quick run to the family jeweler in case of any events. My father's ceremonial sword would be removed from the safe locker and would receive a good puff and polish. Turbans checked and we were almost set now. On the first day of Navaratri, we would generally commence with the rituals at home and the Purohits would be given the Sankalpa to carry on the rituals in our absence as we would be travelling to Mysore. The drive to Mysore those days was pleasurable. The roads were good, traffic was tolerable, a beautiful avenue of trees bordered the highways forming an emerald green canopy, and in a couple of hours we would be in Mysore. We would target getting to Mysore by the 4th or 5th day of Navaratri, coordinating it with the rest of the family to make sure we all get to Mysore at the same time. Once we reached Mysore, we would head straight to the palace and drive past the elephants tethered within the palace court to get a quick glimpse of them. The elephants would have arrived about a month prior to the festivities from the respective forest lands and would undergo a structured training regimen in preparation for the journey surround. Once inside the palace, we would get straight to meet our most gracious hosts, my maternal uncle and aunt, and other members of the family who would have arrived ahead of us. Pleasantries and greetings exchanged, our program for the next few days would be chopped out. We number about 35 to 40 members of the maternal family across 3 generations. In my early years, my grandaunt, Rani Vijaya Devi of Dasara, sister of Maharaja Sri Jayachandaraja Vadiyar, would also attend the festivities. Many people have asked me if anyone stays at the Mysore Palace at all. Yes was my answer. The palace is the permanent residence of the Maharaja of Mysore and continues to be inhabited. The portion that is open for tourists is only a part of the palace. The rest of the building houses the residential quarters and offices and occupies more than 60% of the whole complex. There are numerous rooms, large courtyards, long corridors which connect different parts of the palace. They also double up as informal sitting areas
vast archives and about a dozen ancient and sacred temples. Yes, it is a living palace. It's the people who make the festival colorful and meaningful. It's the time when families come together with a simple mantra, more than ever. For us, Dasara was a time when the entire family meets and celebrates festivities with plenty and joy. We stay together, dine together. There is so much that happens beyond the rituals. As children, we receive informal training on good behavior. As a matter of fact, my aunt, Maharashtra Srimati Kamala, in order to bring out the best behavior in us children, and set up an impromptu competition on who will be the most obedient during a stay in Mysore. The one who does well was rewarded with a little gift of chocolates. I must say that eventually we were all winners. The lessons we learned then on the basic values and courtesies have remained with us. I must share this about my uncle. My older daughter Janaki used to be a storyteller. She would start eating much before us and finish much after we finished. There have been numerous occasions when my uncle has sat up with us waiting for his grandniece to finish her meal, even though he had an option of leaving the table once he finished. He treated all of us with lots of love and affection. Family time was fun time. We cousins were outdoors most of the time, and the palace complex formed a perfect playground for us. From playing hide and seek, various rhyming and catching games, board games, role plays, we used to pretend to be marbles, pending for reference, and much more. We were all over the palace, every nook and corner, exploring, and even climbing up to the highest room of the palace. My cousins Pratha, Samantha, Aditya, and I would always stop by a glass cabinet in one of the corridors that housed a huge collection of dinky toy cars that belonged to my uncle. It was something he passionately collected from his childhood. One day, he observed that we were all gazing at his collection of toy cars. He quietly walked up to his room, got the keys, opened the cabinet, and gave each one of us a toy car with which we played till the end of the festivities. My aunt Maharashtra Srimati would take us on a tour of the old residential complex, which was not being used anymore, and would show us the royal school rooms, their bedrooms, also narrate about all the mischievous things they did as children. I particularly remember the punishment corner in my grandmother's room, where the naughty lot spent a lot of the time, which included my uncle, my mother, and Indra. The other important aspect of the stay at the palace was the interaction we would have with the animals. As children, we would wake up early and make our way down to the stables to see the horses. We would begin by feeding them lucerne and other green fodder, go around all the stalls and familiarize ourselves with them. There was one horse who intrigued us all, the butler of the village, the state horse. He was a great pony, and during festivities, they would dye his mane and tail with the colors of the rainbow. He would look like he's just jumped out of a fairy tale. We would spend more than an hour watching them in the palace, being groomed in the stalls, and once the morning feed was given, we would leave from there. Our next stop was with the elephants. When we were growing up, the mighty Drona was there by the island, the one who had the golden cowling during the Jumbo summer. He was a big bull elephant with magnificent tusks. He possessed the perfect physique to enable him to be the strong man, and also the right temperament. The other elephant that aroused our interest was Manohara, the state elephant of Kattadar. He had a calm demeanor, which enabled us children to approach him even when his mother wasn't around. He was my favorite. There were a number of other elephants too who would participate in the event, including little calves who have accompanied the mothers to us. The elephant calves were a treat to watch. They were so full of life and were very, very beautiful. My mother and aunts would accompany us, and the youngest aunt, Maharashtra Srimati knew the elephants by name and was an expert in elephant behavior, as she had raised 3 of the elephant calves in Bangalore. We would feed them some treats like bananas, coconuts, and sugarcane before heading back to class. My uncle had a few pets: Fluffy, the love son,
possessive of men in mind. However, he did pay with her handsome money. The stables also housed cows that were used as the Bhaktivasi and bullocks, which were used to pull the golden coin and the silver chariot during the procession. A few camels too completed the crown. Festivals are incomplete without food, and during Dasara, we will be treated to some lip-smacking delicacies of Masa, and some which are probably only made in the past. Breakfast was more informal. We would have it at standard times, meaning as and when each one of us got ready. Typically, breakfasts included shakar roti, kanchan roti with kem chutney, akki roti with chutney, shadi roti, puri sagu, chole roti. During lunch, the entire family would assemble at the local building. We all would sit near drawing on a low money with a calm money for the cartons being from plate. The food served during lunch was typically Masu style, with rice dominating the menu and gatti sagu being everyone's favorite. Karan baba, puri annam, batani sagu were the other specialties. Mysore pak, badusha, eriyappa, koppattu was one of the sweets beyond savor. Dasara from the various temples from within the palace fort and Chamundi would be served first. This included sakari pongal, puri avalanki, shavide payasam, panchamrita, and other else, which was achieved at taste buds. Dinners were rather simpler and would be at a smaller dining room. This was also the time when we all sat discussing all and sundry, from the great epics, the current political situation, world affairs, economic, childhood recollections, history, literally any topic that caught our attention. As we all know, the Quranic rituals connected with Navratri flow down from sacred text, Devi Mahatmya, which elaborately describes all the ceremonies and rituals to be followed. From assembling the fabled golden throne in Tambavilas Darbar Hall, commencement of the Navaratri rituals and ceremonies, from the first day of Aswartha, invoking divine blessings to the throne, and then worshipping the throne before ascending it, worshipping of the family deity Chamundeshwari at the Kannadi Topi, worshipping the 9 forms of Durga on the 9 days, Ayuda Puja and Vijayadashami Puja was all performed with utmost piety and devotion, seeking universal good by my uncle. Darbar was a ceremonial observance of the age-old tradition. My uncle, dressed in royal robes, would first seek the blessing of Atmavilas Ganpati, then proceed to the ornate Ambavilas Darbar Hall, where he would perform arati to the throne and with utmost humility accept the throne. The Mysore anthem, Kayu Shri Gauri, would be played as my uncle takes it. After he was seated, the state sword and seal would be placed next to him, and the official bar would call out the royal titles and symbols. The palace musicians would continue to play the Vatya during the entire ceremony. All attendees of the Darbar would be appropriately dressed in customary long coat, Mysore Peta, with a belt on the slope or belly. My uncles, late Sardar J.P. Ramchandra Vilas, or Shri R. Ravichandra, or my father, late Sardar M. R. Lakshmikant Vilas, or in their absence, any senior official from the palace would offer my uncle flower garlands, turai, rose working, attar, ganda, and suturi. Thereafter, they would pay their respects to him on the royal throne. The senior ladies of the house, our uncles Maharashtra Shri Ahmedde and Thakur Shri Kademba Singh, and as children, our own guests, would be seated in a special gallery to the left of the throne. The Darbar officials would offer garlands and yoga to all the attendees, and the Mudras would offer darshan to the ladies present, and each table would be treated with some temple concept. Normally, the ceremony would last for about 20 to 30 minutes, and it was a grand spectacle to the part of the family. During the Darbar, the state elephant, the state horse, and the state cow would assemble in the Sarar Topi and offer their respects to them. After the Darbar, the ladies of the house like the Mahan would perform Father Puja and Arati to my uncle, followed by all us children paying our respects. The Darbar officials would
reception of the first day in the Dasara is conducted in the morning to elaborate pujas to the king. On the seventh day of Navaratri, after the evening Darbar, special pujas are conducted to Chamundeshwari as it signifies the day when the determination of Sura was played. When we were younger, we would watch the puja from the corridor in the mountains room of the first floor, where we would get a good view of the Navaratri. Later years, we would go down to family Turkey to witness the puja from close quarters. A cable rocket firecracker would be tied from the hand of Chamundi to the neck of the bottom body. The devoted would then light the firecracker at the appropriate moment when the ritualistic text described Chamundeshwari slaying the demon Nagesha. The cracker would drop it down to the neck of the buffalo and burst. One of the devotees would then remove the head of the buffalo as an inside on the roof to heat up Nagesha. Thereafter, a pot filled with hot water would be poured on Nagesha, signifying the slaying. The entire ceremony, with the Bharati, the Gantinada, and the dim lights emanating from the oil lamps and shells, would have a lot of mysticism associated. On the day of Mahanavami, the class animals will be sent to the Someshwar temple for the ritualistic cleansing. Thereafter, it will be drawn back and placed in the Kalyana Mandapa for the Ayuda Puja to be conducted by Mahaprabhu later the same morning. I have had the opportunity to take part in this early morning ritual over a dozen times, and in the later years, the honor of driving the streets to as well. At the auspicious time, my uncle wearing ceremonial drawing robes would perform the Ayuda Puja in the Kalyana Mandapa, followed by the Gajana Ashwa and Go Puja after joining Saraswati, along with worshipping the silver chariot, the golden palanquin, and his noble guides. The highlight of the day was the English band of the state police. The symphonic sounds would resonate through the entire palace. All of us would wait for this day, and my aunts would send down a list of their favorite tunes to be played by the band. They would play the Mysore anthem when my uncle arrived at the Aswartha, and at the end of the ceremonies, both lines we would take the royal salute. The same evening, my uncle would have performed Ayuda Arti to the throne to the descending point, signifying its reception to the next one. After performing Puja to Chamundeshwari in Kamala, Turkey, he would proceed to take darshan of Amal Devatam. We would accompany him at times or go around the Virat later. The beating of the drums and the gong of the chapte would reverberate through the halls. A thick cloud of smoke from the Sambrani would envelop the room. On Dashami morning, my uncle would perform Uttara Puja to the Kasayudas in the Kalyana Mandapa, and then after that of Kamala, signifying sacrifice. At that precise moment, 3 pairs of vespers from the Jeti clan would commence the Vajra Shri Karaga in the specially prepared Akara in Aswartha. The fight lasts for about a few minutes till one of the wrestlers was out. Thereafter, my uncle would proceed for the Vijay Ratri by sending the cast animals ahead on the golden palanquin to the Bhubaneswar temple. We would then ascend the silver chariot and would follow the Ayudas along with the entire royal retinue. After performing puja to the Ayudas under the sacred Bandivara, we would return to the palace with the entire entourage. This would draw curtains to private rituals and ceremonies pertaining to Navaratri celebration. Once back in the palace, the uncle and aunt would pose in the kind of Kamala in the first floor library room and give necessary instructions to the palace staff and government officials to ensure that the Kamala is securely fastened on the air. We would all occupy different windows and watch the Kamala being done. The state government would carry out the Jambu Savari in the afternoon, with the elephant carrying the golden Kamala with Goddess Chamundeshwari seated in it. My uncle, along with the Honorable Governor and Chief Minister of the state, would flag off the procession by offering flowers to the deity and dropping crackers at them. Over 100,000 people thronged myself to witness this grand spectacle. Dasara meant a lot for all of us, as you can infer from my narration, we cherished every moment we were at Mysore. Life brings us tears, smiles, and memories. The tears dry, the smiles fade, but the memories last forever. Wish you all happy Dasara. Thank you.
Thank you, Shri Vacheswin, for that excellent podcast and curation and giving us the collection of your photographs, very personal photographs. Today is a very, very important day because we have with us Shri Subbarao and Mrs. Subbarao, who have come all the way from Mysore. And Shri Subbarao is a veteran photographer from Mysore, and it was a real privilege to meet him a few weeks ago and understand the kind of depth of work that he has done. In our attempt to introduce him today, we have made a very short film about Mr. Subbarao. This is not a justification of his work or his achievements because we had very little time to do this. A larger biopic will be soon released when we get more time with Mr. Subbarao and his family to shoot. So here it is, a short biopic, a short introduction to Mr. K.V. Subbarao, the photographer who has helped us curate this exhibition called the Royal Dasara. The biopic, please.
As I said, this is not an entire justification of Mr. Subbarao, his achievements, his innovations. It's just a small, fleeting glimpse into his world. We are working on the larger biopic, which we will release soon. I now request all the dignitaries to occupy the dais, and can you please bring out the seats, please? Whatever image you are seeing all this while was a creation by our digital artist Akhil. It was an artificial intelligence generated image of the Dasara in the 1960s, which we've used as a theme for all the branding activities that we have created, the invitation, the backdrop, and everything else. So I request all the dignitaries to please come on the dais. Srimati Kamakshi Devi Auru, Shri Atmanya Dev Jala Auru, Mrs. Indrakshi Devi Auru, Shri Raja Chandra Aras Auru, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. I'll accompany them to the stage. I request Shri Subbarao and Mrs. Subbarao to kindly come onto the dais and be seated among the family members. President of the Indian Institute of World Culture, Dr. Satyavati, I request you to kindly come and grace the dais, please. Mrs. Subbarao? ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ.
Mrs. Subra is just joining us. In the meantime, I request Sri Rajachandra Ars to come and address our invitees today and talk to us about this exhibition and also the larger work that the Maharaja Sri Jayachamraja Vadiyar Foundation has been doing so far. Sri Rajachandra Ars. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆವ್ಯೂ ವರ್ಚಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಮಾಯಾದೇವಿಯವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾಯಾದೇವಿಯವರು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ. MysoreNews.com ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಪ್ರಾಬಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ November 22, 24th November 22. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮಣಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 1 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, January 16, 2023 ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. It was a very emotional meeting because here I was 92 ವರ್ಷ 93 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಹರಿಯದ ಹುಡುಗರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಾಗೆ ಮಹಾರಾಜರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 feet by 2 feet ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದ ಫೋಟೋನ ಆ 3 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇದೆ. 93 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆ 3 ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ಜೋರಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1950ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಧನ್ವಂತರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗಲೇ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ 20 ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ era ಆವತ್ತಿನ ದಿನ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋ ಅದಾದಮೇಲೆ FOT1 ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೆಹರು ಬೇಕಾ, ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಬೇಕಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇಕಾ, ರಾಜಾಜಿ ಬೇಕಾ, ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಬೇಕೋ, ಅವ್ರ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ RK ನಾರಾಯಣ್ ಬೇಕಾ, ಅವ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್. And I was fortunate enough to meet him and know him. And recently when my friend Maya came to me saying in Indian Institute of World Culture want to do this, ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಸರಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, TV ಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಗತಕಾಲದ ದಸರಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮೆಲುಕು ಸವಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಪ್ಪ, ನನಗೂ ಮಾಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು ಬೇತಾಳ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಇವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡೇ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗ್ರೌಂಡ್, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಚಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸರ್ನೇಮ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಬಂದಿರೋ ಹರಿದು ಬಂದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಿನಿಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಚಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 10 ದಿನದ ಸತತವಾಗಿರೋದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಯನ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಸರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾಯಾಸ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಇವತ್ತು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸುಬ್ಬರಾವಣ್ಣ. ನಾವು ಈಗ 2019 ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸೆಂಟನರಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಂಟನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯವತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ದರ್ಬಾರ್, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ದರ್ಬಾರ, ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಇವರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಾಗ ಅವರೊಂದು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಏನಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಗೀತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೀ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಂತಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೊಟೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೀವೊಂದೇ ಯಾಕೆ ತರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು. Already I had done in 2010 itself, I had brought out the book of the Mysore Maharajas composition 94 ಕೃತಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಸತ್ಯವತಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಬಂದು, ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪೋಸರ್ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಯಚಾಮರಾಜದೇವರವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ where it is available with English notations and English text for anybody to learn and sing. So you can understand the importance of that book only when you know the fact behind this. So for that we are ever grateful to Dr. Satyavati for her. And it is incidental that we have met her here, because I didn't know when I came here that she was part of this organization too. But this is how the work was going on. And later on we did some biographical work by using Dr. Subbamma ಅವರದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಯರು ಇದೆ, ದೀಪ್ತಿ ನವರತ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಯಾಯಿಂದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ the forgotten part of the Mysore dynasty, and we are hopeful that in the coming years
ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ನೆವ್ಯೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಂದು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಅವಧೂತನ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಐ ವಿಶ್ those days there was recording our available and the speech was available for everybody to hear. Unfortunately, the speech is not available, but at least the Indian Institute of World Culture has published that one, Avadhuta ಬಗ್ಗೆ. And sooner or later, we are probably going to bring a podcast on that lecture itself. Maybe, who knows, we may screen it here. And thank you very much for this opportunity. Wish you all. Thank you, Mr. Rajachandraji. Namaste. Thank you for all your words. I would have to admit here that without the support and the guidance and the mentorship of Mr. Rajachandra, all this, even a minuscule of this would not be possible by me. It is he who has been helping me, supporting me, guiding me, mentoring me into doing all this. A big pranam to Rajachandra and all the members of the family who are present here. We've come to a very important stage of our program today, honoring of Mr. and Mrs. Subbarao. I request the chairs to be put in the front and please escort Mr. Subbarao to the felicitation, please. I request all the dignitaries on the stage to felicitate Mr. Subbarao and Mrs. Subbarao. ಸುಬ್ರಾವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ. Bharat and Soumya, please come on the dais and share this moment with your parents. So we've already heard Mr. Rajachandra talk about Mr. Subbarao. It gives me immense pleasure to talk a bit more about him. It's a very special honor to introduce Sri K.V. Subbarao, professional photographer of high repute, who helmed Mysore's first studio photo flash. Bharat and Soumya, come onto the dais, please. Please come onto the dais. Come onto the dais, be with them. It was his older brother, Sri Achyut Rao, who established the studio for his brother in 1950 on Dhanvantri Road. With the genius of Sri Subbarao, Photo Flash became a legend, covering almost all the premier events as they happened in Mysore. Photo Flash thus became the most sought after studio in Mysore, and Sri Subbarao the most popular photographer of those times. His achievements are extraordinary, and his varied experiences and experiments with the camera, his innovations and his experiments are all incredible, to say the least. It has been an overwhelming experience for us at Maya Films to have interacted with Sri Subbarao, and we have just shown you the short biopic of him. Apart from covering the Mysore Dasara for many decades, he has captured several historical moments like Jai Chamaraja Vadiyar with Lord Mountbatten, Pandit Jawaharlal Nehru, Babu Rajendra Prasad and Sri Rajagopalacharya. Besides Sardar Vallabhbhai Patel, Radhakrishnan, Acharya Kripalani, Jayaprakash Narayan and many other poets and like Kuvempu and his son Purnachandra Tejasvi, Mr. R.K. Narayan, who are all regular visitors to his studio in Mysore. For years, Sri Subbarao was covering assignments for the USIS, United States Information Services, and has the pride of covering the visits of foreign dignitaries to Kodagu and other places. He was also contributing photographs to Deccan Herald, Mysore Mail, The Hindu, Prajamata, Chitragutta and Taranga.
He was covering assignments for our very own agriculture department. From plowing to harvesting, he has captured all the activities at Naganahalli Agricultural Research Station in Mysuru, which was exhibited at the World Agricultural Fair in New Delhi. That was quite an achievement in those days. For 2 years, Mr. Rao has also captured the Kedda operations. His achievements were lauded by none other than the renowned photographer T.S. Satyan, who wrote about him in the Sunday Observer in 1996. Satyan, who was a friend of Sri Achyut Rao, had also had a very sibling feeling towards Subbarao, whom he fondly addressed as Subbanni. It has been an overwhelming experience for all of us to curate his works at this gallery for the last 10 days, and many of you have come many times and visited this gallery. Pranams to Mr. Subbarao and Mrs. Subbarao, and thanking you and all the dignitaries on the stage for honoring Mr. Subbarao and Mrs. Subbarao. It is indeed an honor. I now request Mr. Subbarao to address all of us and say a few words about his experience. Hand mic ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಾ? At the outset, I request you all to excuse me, bear with my voice. Sound box damage ಆಗಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನ್ಯ ದೇವ್ ಝಾಲ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ Rajachandra Arasar, and grandchildren and great-grandchildren of Sri Jayachandra. Picture ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆತಂಕ, ಕಳವಳ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನೇ ಹೊರತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಕಿಲ್ಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದು ನೇಮಿಂಗ್ ಫೇಮ್ಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಅರ್ಹನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಾಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಮಾಡು ಅವರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. I am just a man in the crowd, and I am always behind the camera. ಎಂದೂ ಇಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋನಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರಿ. ಇಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಬಹುದು.
Thank you, sir. It certainly has been a very emotional moment for a lot of us. Thank you. We are greatly inspired by him and what he has done in the days when photography was still at its very, very naive stage. And I have been personally very, very touched by him, his family, the family bonding and everything. And we've almost become like family now and continue to cherish these moments as we complete his larger biopic, which I soon want to finish. I now request Mrs. Kamakshi Devi Auru to please address the audience and speak her views on what has happened in the last 10 days. It was an honor for all of us that the entire family graced the occasion on the opening day and as well as today. So it's a double blessing for all of us. A big thank you to all the members of the royal family. Mrs. Kamakshi Devi Auru. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು. I'm very happy to be here in this World Cultural Institute and see this beautiful photographs which Sri Subbarao has given, and he's taken everything so well. It's like took me down memory lane to see all these lovely photographs, and the exhibition has been so good. And to see those lovely photographs, which I think one of his prized photograph is the one he told us the story about, the torchlight parade. My father sitting on the horse. That's really truly beautiful. It brought back such good memories and happy memories of those old days of Dasara when my father used to take the torchlight parade. That's one of the best moments of the whole Dasara affair as a child which I remember. And I'm very happy that he shared it with all of you. And I'm really happy to be here and be part of this lovely program which has been arranged by Maya Chandra, and I'm truly thankful to her. And my nephew Varchas has done this very descriptive and podcast of the Dasara events which have taken place in the palace, which congratulations Varchas. Your storytelling is, what shall I say, excellent actually, and it kept us all enwrapped. And I'm sure now you all know what happened during the Dasara functions in Mysore earlier. Thank you all for being here and showing so much love to my family, which we truly appreciate. Thank you so much. Thank you. Thank you, Srimati Kamakshi Devi Amma Avare. I now request Shri Varchasvi Raje Aras to come and share his thoughts on this exhibition and this event for the last 10 days. He has come many times with his friends and family and visited the exhibition, and it's a great honor for us for him to come and address us.
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಜವಾದ ದಸರಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಸರಾದ ವೈಭವ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ನಾನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಐ ಮೇ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ರಾಜಾ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಸರಾ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ವೈಭವ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಮಾಯಾಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಈ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, it was something which was conceptualized probably 10 days before the commencement of Dasara, and in a very short period with instructions from Raja Uncle, she went to Mysore, she met Shri Subbarao, she collected all the photographs, and with all the support extended by Indian Institute of World Culture, they were able to bring out the 40 odd photographs which all of us, I think, over the last 10 days have enjoyed viewing. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಸ್, ಗೊಂಬೆ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಗಳಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಟು ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಒಗಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Along with that, the soap carvings which have also been displayed, something which I think a lot of us have never seen before, and Adunu must thank them for bringing that out, and also the paintings of Mrs. Meera Kumar, the wonderful Mysore style paintings and decoration. Devige ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. All this happened in a span of 10 days, and I'm extremely thankful to Ms. Maya Chandra and Indian Institute of World Culture for giving us this opportunity, bringing out this event and showcasing what Dasara used to be, something which a lot of us otherwise wouldn't get to see. 80-90% of the photographs which were on display here are something which we had not seen before, and again, once again, thanks to Subbarao sir to explain all these photographs. Ms. Maya Chandra, thank you for this opportunity, and everyone here, have a very good evening. Thank you. Thank you, Sri Vachar. I think many of you have noticed what is happening here. It's an extremely historic and special moment. For what? Can anybody tell me why? It's a very, very rare and a special moment here. We have 3 generations of the royal family in one hall. And what a wonderful way to remember Dasara and keep it in our hearts and minds. We have Srimati Kamakshi Devi Avaru and Sri Atmanya Dev Jala, Srimati Indrakshi Devi Avaru and Sri Raja Chandra Arasji,
the grandchildren of the Maharaja, Shri Jayachamraja Vadiyar, Shri Om Upamanyu Dev Jala. Can you please accept our wishes? And Srimati Dakshiba Kumari, Shri Varchasman Raje Aras, and his daughter Jaya, yes, Shri Rudra Pratap Singh, and his son Shiv Pratap Singh, and daughter Simhastita Singh. The children of the Maharaja, the grandchildren of the Maharaja, and the great-grandchildren of the Maharaja. Can we have all of them on the stage? So that Yes, we will. We will get all of them on the stage. And I couldn't have asked for a better blessing than this. And it is truly a very, very special moment, and a historic moment, and a very rare moment to have the 3 generations with us. And can all of the 3 generations come onto the dais, please? Shri Aditya Gurudev, the son of Mrs. Indraksh Devi and Mr. Rajachandra Aras, could not be with us. He wanted to come, but he could not be with us today. My wishes goes out to him and his family, Anu, and the little Abhimanyu, who is a great friend of mine and who's missing here today. I miss him a lot. So here is the wonderful 3 generations of the Maharaja's family, all clicked together, and what a wonderful moment this is. I would now request the audience, we had a small interaction session with the members of the royal family. If anybody has any questions to ask, or if you would like to interact or express your views, I would like you to please stand up and ask us the question, and it will be answered by any member of the family sitting up here. Anybody has any questions for interaction? Yes, sir? Did we get a chance to see the wedding darbar? It's over now. I think the Dasara is over. I think next year we shall have some attempt. Next year. Yes. Anything else? It's a rare occasion for everybody to ask a question. Yes, please pass on the mic. There's one person there. I actually wanted to thank the initiative because we run an archive at the intersection of gender and science. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದೋಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ okay yeah then now we can see I actually wanted to thank the initiative because we run an archive at the intersection of gender and science and ಇಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಧನೆನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು is really nice. So thank you so much for the initiative. And ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತಿದ್ದಾಗ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯವರು ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಬೆಳೆದವರೆಗೆ ಕಲಿತದ್ದು ತಿಳಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿನ ಸಂಪತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ
ನೀವು ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮದ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ನಮಗೂ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕುಸಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ, ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ 50 ಆಚೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಆದರೂ ಸಹ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾದವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. My name is Satyaraj. I am an engineer. I am 89. The organizers took me to my teenage by showing our old memories of Mysore and the grandiose Dasara procession. That's what I know. Srikunta Lathavadiya personally, many a time I have visited the palace also. I have taken food and other things, and both in the Bangalore Palace as well as the Mysore Palace. I am very, very grateful for the organizers to took me to younger days. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆನೇ ಅನೇಕ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾನ್ ರಾಜರುಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣವರು ರಾಜಋಷಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಡ್ಯಾಮು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ್ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸನ್ ಲೈನ್ ನಡೆಸೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆ, ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಆ ಅರಮನೆ ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶದ 3 ಜನರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟು ಮಗುವಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಒಂದು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದಾ? ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗಿನ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದಾ? ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡಿ. Anybody would like to take that question? ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರ ದರ್ಬಾರು ಅದು ನಿಜವಾದ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆದಿದ್ದು.
ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ದರ್ಬಾರ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದಿವಾನಿ ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಸಜ್ಜೆಗಳು ನೋಡ್ತೀರ, ಅರಮನೆ ಸಜ್ಜೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿ ಪರ್ಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಹುಶಃ 69ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಕಡೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಖಾಸ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬರೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಫೇರ್ ಇವತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜರ ವೈಭವ ನಾವುಗಳು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಾಜ ಅಂಕಲ್, ಆತ್ಮನಿದೇವ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನವ್ರ ಕಾಲದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ದಸರಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಹಿಂದೆಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ, ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಂತರ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಆದ ಸಂತೋಷ, ತೀವ್ರವಾದ ಆನಂದದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ.ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದದ್ದು, ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಧನ್ಯತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಚಂದ್ರ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಗಟ್ಟಿತನವೂ ಇದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಮೂರು ಸಂತತಿಯ 3 ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ತಾರ ಸುಲಭಾಲೋಕೆ ವಿಜ್ಞಾತಾರಸ್ತು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ದಸರಾನ ಕಂಡವರು ಸೈ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಕಾಣದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋರು ಜೈ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಡರಿಸಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ವರ್ಚಸ್ ಆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಆ ನವಿರುಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಟ್ಟು ಧನ್ಯತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾದವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ದ ಸೌಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಕಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯದಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಸತ್ಯವತಿ ಅವರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ 10 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಯಲ್ ದಸರಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆತ್ಮನಿದೇವ್ ಜಾಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಟಿ.ಎಸ್. ಸತ್ಯವತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜಚಂದ್ರ ಅರಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಓಂ ಉಪಮನ್ಯು ದೇವ್ ಜಾಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವರ್ಚಸ್ವಿನ್ ಎಸ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ. ಓಂ ಉಪಮನ್ಯು ದೇವ್ ಜಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಶ್ರೀ ಬೆಣ್ಣೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಟ್ ಬೆನ್ಸನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮರ್, Gandhi Bazaar. So I thank him for creating a very special customized perfume gift for today's guest. This perfume has been specially made with a base note of sandal and patchouli, mid notes of vanilla, sweet woody and berries, and top note of exotic flowers and kenda sambike. So ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ಪ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ wonderful women of Baswangadi had come together to put up a exquisite collection of dolls from their personal collection. Srimati Bharati Vishwanath, Dr. Rashmi Raghunath, Srimati Vasanti Sheshadri, Srimati Shilpa Madhusudan, Shri Shashi Bhushan. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ರಘುನಾಥ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಧುಸೂದನ್, ಶ್ರೀ ಶಶಿ ಭೂಷಣ್. ಪ್ಲೀಸ್.
ಹಾಗೆಯೇ ಯುನೀಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ ಕ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಶರ್ಮಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಲೇಟ್ NS ಶೇಷಾದ್ರಿ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. There was a set of exquisite paintings and Chamundeshwari doll which was displayed by Dr. Veera Kumar. So I request Ratnaprabha Sudhindra ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And I definitely want to provide my vote of thanks to the immense support from Heritage Baswangudi Residence Welfare Forum and its live wire secretary Sri Guru Prasad for all his support. So I thank him and I request Madam Irli. I request Sri Raja Chandra sir to provide a token of our appreciation to Sri Guru Prasad from the Heritage Baswangudi Residence Welfare Forum, the Secretary Sri Guru Prasad. We also had a lot of support from Sri Venkatesh, the President of Baswangudi Traders Association, who was gracious enough to provide racks for the display of dolls. So I request Sri Venkatesh to come on the stage and receive our token of appreciation from Last but not the least, the curator of the entire exhibition, Srimati Maya Chandra, deserves a round of applause once again. I request Srimati Kamakshi Devi avaru to provide a token of our gratitude to her. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮನೆಗೆ ತೆರಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.